Hi all of you, welcome to Learning Bites. So in this module we can continue discussing about stress and strain. So coming to stress, there are three types of stress. The first one of them is longitudinal stress, and this longitudinal stress is again subdivided into tensile stress and compressive stress. So to learn about that stress, let's consider a uniform cylinder of length L. ഒരു ലെങ്ത് എൽ ഉള്ള ഒരു യൂണിഫോം സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. സോ വെൻ ടു ഫോഴ്സസ് if a cylinder is stretched using two normal forces applied to the cross sectional area. So സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയ്ക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്, ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സിലിണ്ടറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്. സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും, വിച്ച് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. സോ വെൻ വി സ്ട്രെച്ച് എ സിലിണ്ടർ യൂസിങ് two normal forces applied two equal forces applied normal to the cross sectional area. So the very important thing, the forces are normal to the cross sectional area, and we are stretching the cylinder, which causes an increase in the length of the cylinder, and that when we are stretching a cylinder using two equal forces applied normal to the cross-sectional area, there is an internal restoring force that develops, and that internal restoring force per unit area is called tensile stress, which is again a type of longitudinal stress. And when we compresses a cylinder, here in this case the cylinder gets compressed. When we compresses a cylinder using two equal forces applied normal to the cross-sectional area. Applied normal to the cross-sectional area. That's very important. Applied normal to the cross-sectional area, which causes a decrease in the length. Then that stress, the internal restoring force develops, in that case is called compressive stress. So that compressive stress is again a type of longitudinal stress. അപ്പോൾ ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയ്ക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിലിണ്ടറിനെ സ്ട്രെച്ചോ കംപ്രസോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിനും പഠിക്കാം. സ്ട്രെയിനും ഇതുപോലെ തന്നെ 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് when we compress or stretch a cylinder using two equal forces applied normal to the cross sectional area, a restoring force develops, and that restoring force per unit area is called longitudinal stress. Then longitudinal strain means this longitudinal stress causes a change in length, whether it is increase or decrease, no matter, it causes a change in length. അതായത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് വരുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്തിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ then that delta L by the original length L is called longitudinal strain. So the ratio of change in length to original length is called longitudinal strain. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനും പഠിച്ചു. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്. Hydraulic stress. When a force, when forces are applied normal to the surface at every point of a body. So at every point there is
ഓരോ പോയിന്റിലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ പോയിന്റിനോടും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും അതിനോട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് forces are applied normal to the surface at every point of the body. Then the body is said to develop an internal restoring force called hydraulic stress. അപ്പോൾ ആ ബോഡിയിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിലും അതിനോട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ. ഒരു ബോഡി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ, ഒരു സോളിഡ് റിജിഡ് ബോഡി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിലുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ. സോ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the internal restoring force developed per unit area in a body which is under hydraulic pressure, or we can say that the internal restoring force developed in a body who is subjected to forces normal to the surface at every point എന്നും നമുക്ക് പറയാം. So that is called hydraulic stress. Then what is hydraulic stressനോട് corresponding ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ? വാട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് കോസസ് എ സ്ട്രെയിൻ. ഈ ഏത് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും കോസസ് സ്ട്രെയിൻ, സ്ട്രെസ് കോസസ് സ്ട്രെയിൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിറക്ഷൻസിൽ നിന്നും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ബോഡി ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ്. സോ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈന് അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്മോൾ സോളിഡ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസസ് a change in the volume of this body. So hydraulic stress apply ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it causes a strain called, and that strain is called volume strain. Hydraulic stress causes volume strain, which is defined as the change in volume to the original volume. So volume strain is defined as the change in volume to the original volume. Longitudinal stress causes longitudinal strain and hydraulic stress causes volume strain. Then the next stress, that is shearing stress or tangential stress. Then consider a uniform cylinder of length L. When two equal forces are applied parallel to the cross-sectional area of the cylinder, there is a relative displacement in the opposite faces of the cylinder. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു യൂണിഫോം സിലിണ്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് എല്ലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയോട് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്, വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഫോഴ്സ് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ്. രണ്ടിടത്തും രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദീസ് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയോട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. സോ നോർമൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ it will cause either the compression or the stretching of this cylinder. നോർമൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ നീളം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളം കുറയും. പക്ഷേ പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ അതായത് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒറിജിനലി അതിൻ്റെ ഫേസ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസസ് തമ്മിൽ, ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് we can represent that relative displacement. And അങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ there develops an internal restoring force, and that restoring force is called shearing stress or
tangential stress. And this tangential stress or shearing stress causes a strain. What is that strain called? That is called shearing strain or tangential strain. Which is equal to the relative displacement of the opposite faces of the cylinder due to the application of equal forces parallel to the cross-sectional area. So how can we find that this relative displacement occurs in radians, and so we can measure this shearing strain in radians through which a line originally perpendicular to a fixed surface is turned. Original ആയിട്ട് ഈ ഫിക്സഡ് സർഫസിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ അതിനെ ടേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ തീറ്റയിലാണ്, നമ്മൾ റേഡിയൻസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദിസ് ഷിയറിംഗ് ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ ആസ് the angle in radians through which a line originally perpendicular to a fixed surface is turned. And we can this theta is called shearing. The measure of this theta is called shearing or tangential strain. And how can we measure that theta? We can take tan theta. Tan theta means opposite by adjacent side. So opposite side of tan theta is equal to delta x, and the adjacent side here is this one, and that length of that cylinder we can take that, and that is delta x by L. And for small values of theta we can approximate this theta to tan theta to theta. So theta is equal to delta x by L is the formula to find shearing strain or tangential strain. So that's all. Thank you.